Hi my dear students, welcome back to my channel. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ they have asked many times about combustion reaction, hydrogenation reaction as well as substitution reaction. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನು 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಡೂ ವಾಚ್ ದೋಸ್ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬರ್ಷನ್? ಕಂಬರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕಂಬರ್ಷನ್. ಬಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ. ಸೊ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ರೈಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is the meaning of allotropic? It's very important to know what is the meaning of allotropic. See, allotrope anta heltivi, allotropic anta heltivi. Basically allotropic athwa allotrope andre it is the different forms of carbon anta helbodu. Allotrope andre enu? It is nothing but different forms of carbon. So different forms of carbon anna what do we call it as? Allotropes of carbon. Okay, so carbon enagutte in all its allotropic forms. In all its allotropic forms, it burns in the presence of oxygen. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. It burns in the presence of oxygen. In the presence of oxygen. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, presence of oxygen. So when it burns in the presence of oxygen, what are the products formed? It is very important to write here. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, carbon in all its allotropic form. Allotropic form ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಹೀಟ್, ಇನಾರಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯೂಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ C+O2. See, carbon is burning in the presence of oxygen. So what is the product formed here? The product formed here is carbon dioxide. Along with this carbon dioxide, huge amount of heat and also carbon burn ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ heat ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Flame ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So we call it as light. So heat and light are released. Okay. So moving to second example number 2. So example number 2, let us now take the compound of carbon. Firstly, we have taken the carbon. Now let us take the compound of carbon. So one of the simplest compound which I am taking here is methane. So methane ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So methane ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? So this methane, even this methane burns in the presence of oxygen. But when methane burns in the presence of oxygen, it also releases carbon dioxide and the same enormous amount of heat ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು.
So now let's move for the third equation or the third type of chemical reaction with respect to carbon. Notice the third one I am taking here is ethanol. Ethanol formula is C2H5OH. Ethanol is nothing but alcohol. ನೋಡಿ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, even this alcohol also produces carbon dioxide, heat and light. But one speciality ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, along with this, on burning ethanol some amount of water vapors are released. So ಹಾಗಾಗಿ we need to mention water. So this water actually comes out in the form of vapor. Okay, observe ಮಾಡಿ, main products ಏನಾಗಿದೆ, carbon dioxide and heat and light are the main products in all the situations. Okay, ಎಲ್ಲ situations ಅಲ್ಲಿ ಈ alcohol ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, there is release of some water in the form of vapor. So this is all about combustion. And ಈಗ combustion ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we must also know about complete combustion and incomplete combustion. Okay, so what is complete combustion? Complete combustion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is the meaning of complete combustion? So when basically the compounds burn in the presence of oxygen, in the sufficient amount of oxygen ಏನಾಗುತ್ತೆ, it actually releases clear blue flame. So I can take a example as saturated compounds now. So the saturated hydrocarbons, one of the compound which I'm taking here is saturated hydrocarbon. So ಈ saturated hydrocarbons like methane, ethane, propane, ಇದೆಲ್ಲ saturated. Okay, when these saturated hydrocarbons, when they burn in the presence of oxygen, okay, it gives clear blue flame. Clear and blue flame is released. Okay, this is very important to note. Clear and blue flame is released. Whereas when we take unsaturated hydrocarbons or during incomplete combustion ತಗೊಳ್ಳಿ, during incomplete combustion basically ಏನಾಗುತ್ತೆ, during incomplete combustion basically these hydrocarbons are burnt in the limited or absence of oxygen. So when you burn something in the absence of oxygen, what happens, or limited supply of oxygen, it always form soot form ಆಗುತ್ತೆ. What is soot? Soot is nothing but a black powdery substance. Black powdery substance form ಆಗುತ್ತೆ. We call this as soot. Okay, along with this soot, the type of flame that is released at this condition is yellow in color. So basically yellow flame release ಆಗುತ್ತೆ, remember. Okay, so and this basically happens with what? Unsaturated hydrocarbons. It happens with unsaturated hydrocarbons. And note, ಒಂದ್ ವೇಳೆ unsaturated hydrocarbons ಗೆ completely pure oxygen supply ಮಾಡಿದ್ರೆ, even unsaturated hydrocarbons burn to give clear blue flame. Otherwise during insufficient amount of oxygen, ಯಾವಾಗ unsaturated hydrocarbons ಗೆ insufficient oxygen ಸಿಗುತ್ತೆ, during that time it releases yellow flame and soot form ಆಗುತ್ತೆ. Soot is nothing but, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is nothing but black powdery substance. Okay, so ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? Saturated hydrocarbons burn to give clear blue flame. Unsaturated hydrocarbons burn to give yellow flame with soot ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಬರ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಬಟ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ write this definition and any one of the example from the following. So the next type of chemical reaction that we are going to study under the chemical properties of carbon is oxidation reaction. Very important. It is oxidation reaction. See the name alle ide oxy andre oxygen. What is the meaning of oxy? It is nothing but oxygen. Ation is nothing but adding. So what are we basically doing here? We are adding the oxygen. So this is a second type of chemical reaction. Okay, so hagadre oxidation with respect to what we are studying here? With respect to, we are talking about carbon and its compounds. So how can we define oxidation, or what are we exactly doing under the oxidation of carbon and its compounds andre? See, basically here we will take an alcohol and we will convert this alcohol into carboxylic acid. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್
carbon and its compounds. So what are we doing? We are converting the alcohol into carboxylic acid. But how are we able to convert? Hey, convert ಮಾಡ್ಬೋದು. So alcohols can be converted into carboxylic acid by using suitable oxidizing agent. We can use oxidizing agent. So ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What kind of questions they ask? They ask the name of the oxidizing agent. Basically, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMNO4 which is nothing but potassium permanganate, and the second one is acidified K2Cr2O7 which is nothing but potassium dichromate. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ potassium permanganate. So let me explain this now by taking an example. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Let us take ethanol. Ethanol formula is C2H5OH. So ಈ ethanol ಅನ್ನ we can convert into ethanoic acid. Carboxylic acid ಅಲ್ವಾ? Ethanoic acid. What is that? CH3COOH. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 atoms ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. How is it possible? Upon adding the oxidizing agent. Okay, you can either use potassium permanganate or you can use potassium dichromate. It's your choice. You can also convert propanol into propanoic acid. Propanol andaga we take C3H7OH. E propanol is also an alcohol. So propanol can be converted into propanoic acid, that is C2H5COOH. Okay, so any one of the oxidizing agent use ಮಾಡಿ. Either you can use alkaline KMNO4 or let me now here write acidified K2Cr2O7. So ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. This they have given one example they have given, like we can convert alcohol into carboxylic acid, but how? Okay, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. We are using the oxidizing agents. And example ಕೇಳ್ಬೋದು, why are we using alkaline KMNO4 during the conversion of alcohol into carboxylic acid? Why? Because this is an oxidizing agent. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So you must be aware about this. So ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Let me now move for the next one. So the next one is the third type of chemical equation is we are going to talk about addition reaction. Addition reaction ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. And this addition reaction is also called as hydrogenation. What is it called as? Hydrogenation. Okay, so what is the meaning of hydrogenation? Hydrogen nodi ille ide, hydrogen, and ation andre adding. So what are we doing? We are adding the hydrogen. What are we doing? We are adding the hydrogen. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? That plays a very important role. Basically under addition reaction or hydrogenation reaction we will be having unsaturated hydrocarbon. Very important to remember this. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ, can we perform addition reactions for saturated hydrocarbons? Absolutely no, it is not possible. So you must have unsaturated hydrocarbon. ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು unsaturated hydrocarbon ತಗೊಳ್ಳಿ. After taking the unsaturated hydrocarbon, okay, if you add, let us take firstly unsaturated hydrocarbon. To this unsaturated hydrocarbon, if you add hydrogen in the presence of a catalyst, I'll tell you what is catalyst. In the presence of catalyst, so which are the catalysts we have? We have catalysts such as nickel, palladium or platinum. Ni andre nickel, Pd andre palladium, Pt andre platinum. We can take any one. So adding the hydrogen to unsaturated hydrocarbon in the presence of nickel as a catalyst will give me a saturated hydrocarbon. Okay, ನಿಮಗೆ ಈಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I will take one example to make you very clear. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So hydrocarbon, I get saturated hydrocarbon. Let me give you an example. ನೋಡಿ, example number 1 or A let me take. Unsaturated hydrocarbon ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? Let me take ethene. So alkene ಅಲ್ಲಿ first member ethene ಅಲ್ವಾ? So here I have C2H4. This is the formula of ethene.
ಸೊ ಈ ಈಥೀನ್ಗೆ ಇಫ್ ಐ ಆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಈಥೀನ್ in the presence of nickel as a catalyst. Now upon adding 2 atoms of hydrogen to H4 atoms, I will get C2H6. C2H6 ಯಾವುದರದು formula? It is the formula of ethane. It is a formula of ethane. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So what we got right now? We added hydrogen to unsaturated hydrocarbon. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? Saturated hydrocarbon ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? They have asked this equation. What is hydrogenation reaction? Explain the industrial application ಅಂತ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So it is very important to understand. You can also take another example. Let's take now propene C3H6 and let us add hydrogen to this. Upon adding hydrogen to propene in the presence of, let me now take palladium as a catalyst. What do I get? I get propane C3H8. Propene ಏನಾಗುತ್ತೆ? Propane ಆಗುತ್ತೆ. Propene becomes propane. Very important. Propene becomes propane. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? So what are we basically doing? We are adding hydrogen to unsaturated to get saturated. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, industrial application related to hydrogenation reaction. Industrial application. So illi basically we will learn about conversion of vegetable oil to vegetable ghee. Conversion of vegetable oil to vegetable ghee. What is the meaning of vegetable ghee? The meaning of vegetable ghee is vanaspati, or we say dalda. Vanaspati. So basically vegetable oil is unsaturated. What is vegetable oil? It is unsaturated. So when I add hydrogen to this unsaturated vegetable oil, see, let me add hydrogen to this unsaturated vegetable oil in the presence of a catalyst. Okay, what do I get? I get a saturated vegetable ghee. What do I get? Saturated vegetable ghee. Nodi, adding hydrogen to unsaturated in the presence of nickel as a catalyst ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Saturated ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು adding hydrogen to vegetable oil. What is vegetable oil? It is unsaturated. After adding hydrogen to this, what did I got? I got vegetable ghee. What is it? It is saturated, which is good for your health ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Saturated or unsaturated? Obviously it is unsaturated. Why? Because ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಆಯಿಲ್, ವನಸ್ಪತಿ ಅಥವಾ ಡಾಲ್ಡಾನ ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. We basically use unsaturated hydrocarbon, that is unsaturated compound vegetable oil for our daily needs. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, the equation that is given in the textbook for vegetable oil. They give given 2 carbon atoms with double bond. And ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತ represent ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. R is any type of vegetable oil here. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Let us add hydrogen in the presence of a catalyst. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? I'll tell you what is catalyst ಈಗ. Okay. So when you add catalyst to this reaction, basically catalyst ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? What is catalyst ಅಂದ್ರೆ? It is a substance. Catalyst is a substance. It increases the rate of chemical reaction. Chemical reaction ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So ಆ chemical reaction ನ rate increase ಮಾಡುತ್ತೆ. It allows the chemical reaction to happen fastly. It increases rate of chemical reaction. It increases rate of chemical reaction without involving in the chemical reaction. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೆಲೇಡಿಯಂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೆಲೇಡಿಯಂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಾಂಡ್, that bond is made to right along with the hydrogen. Nodi, ಅಲ್ಲಿ one bond remove ಮಾಡಿದೆ. So in spite of that I have added 2 hydrogen atom. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. See, I had unsaturated, now I got saturated. Okay, yes.
of reaction, and the last type of chemical reaction is substitution reaction. It's very important. Substitution reaction. So name ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, it is nothing but we need to substitute something. So ಏನು substitute ಮಾಡಬೇಕು? See here, ಏನು substitute ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನನ್ನ substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, it is very important. And why are we doing this is one more important thing that we have to know. See, basically saturated hydrocarbons, you know what are saturated hydrocarbons? So the hydrocarbons which have single bond between them, basically alkanes. Okay, so ಈ alkanes ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, they are basically unreactive. So let me take an example to explain this. ನೋಡಿ, for example ಈಗ CH4 ಅಂದ್ರೆ methane. So this methane, so called alkane or a saturated hydrocarbon ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, basically unreactive. So ಇದನ್ನ more reactive ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ what we will do is we will add the chlorine atom to this. So we will add chlorine to this. So ನಾನು chlorine ಅನ್ನ add ಮಾಡಿದಾಗ methane ಗೆ, this chlorine will actually substitute hydrogen atom one by one. So one by one ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ 4 hydrogen atoms ಇದೆ. So 4th hydrogen atom ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In the place of 4th hydrogen atom I am adding one chlorine atom. So and this reaction happens always in the presence of sunlight. Sunlight ನ presence ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, CH4 ಇತ್ತು, I have removed one hydrogen, so ಏನಾಯಿತು, CH3 ಆಯಿತು. I have removed one hydrogen from here and I have added chlorine to this methane. So to which position of methane? 4th hydrogen atom ನ position ಗೆ chlorine atom ನ add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So 4th hydrogen place ಗೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, chlorine atom ನ add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, it becomes CH3Cl plus. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 chlorine atoms ಇದೆ, I have added one chlorine atom, one more is left out. ಸೊ ಈ H ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ Cl ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it becomes HCl. Okay, this is how we are making the saturated hydrocarbons more reactive. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ hydrocarbons basically ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, unreactive ಆಗಿರುತ್ತೆ. To make them more reactive, we are adding the chlorine atom to the saturated hydrocarbon. Upon adding chlorine atom to saturated hydrocarbon, it replaces the hydrogen atom one by one. So ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, one by one ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, let me give you even more clarity. So before that, how do we name this compound? Basically these are haloalkanes. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, they are the group of compounds, for example fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3Cl ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ we need to write in the prefix part. ಅಂದರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ನೇಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? one is nothing but methane. So what is the name of this compound? It is chloromethane. IUPAC name of this compound is chloromethane. In the same way, let me now ನೋಡಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಈ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನದರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ CH3 ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, CH3 ಇರುವಂಥದ್ದು CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl ಇರೋದು Cl2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ CH2Cl2 ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. Now again these both combine to form what? They both combine to form HCl. So ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, how can we name this? 2 chlorine atoms are there. So I can call it as dichloro. I can call it as dichloro. Dichloro is nothing but 2 chlorine atoms. Dichloro and one carbon is nothing but methane. Dichloromethane. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿನೂ ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೀಥೇನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಂಬರ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ, ಕಂಬರ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೀಥೇನ್.
ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬರ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಎರಡು ಮೀಥೇನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಬರಿತೀರಾ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. Saturated hydrocarbons are unreactive. Saturated hydrocarbons are unreactive. So to make it more reactive ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Unreactive. To make it reactive, we add chlorine, full stop ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we add chlorine. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? just a minute. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ substitute the hydrogen atom. It substitute hydrogen atom one by one. Hydrogen atom one by one. So one by one. Okay. So this is the definition for substitution reaction. Sometimes ಈ substitution reactionಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. An atom or a group of atom is substituted by another. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ಯು ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೋ ಈಸಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರ್ಕೋಬೇಡಿ. So subscribe ಮಾಡಿ and do watch all the videos which are been uploaded by Study of Science channel, and all the best for your upcoming tests and examinations.